Salut les amis, soyez le bienvenue sur Spoken French. Moi, je m'appelle Luis. Hi everyone, welcome to Spoken French. It's Luis here from Guatemala City. You can also follow me at Chapin Trebolero in Spanish. Or if you're interested in learning English, you may want to follow me at Aprender Inglés en Minutos. Alright, so today we're working with endings. Endings to talk about, professions, occupations, things that we do. You know, we can do them as an occupation, a profession, or we just do them here and there. Okay, so we're gonna start with la vidéo c'est la 86, les amis, 86, 86. So we're going to begin with número 1, le conductor, and pay attention to the endings. It's all about the endings, nouns. Le conductor, la conductrice, and that comes from conduire, to drive. So male, the ending is usually or. And female, it is trice. Conductor, a male driver. Conductrice, a female driver. So like in English, we only say driver, right? Regardless of sex. But here we have to say conductor, conductrice. Conduire. Conductor, conductrice, conduire. I think that's going to help you a lot to memorize. Okay, numéro 2. Okay, le traducteur, la traductrice, and that comes from traduire. Le traducteur, la traductrice, traduire, to translate. Alright, well, nowadays we have Google, right, to do everything. Okay, numéro 3, le séducteur. Okay, is that something done by Google too? Le séducteur, la séductrice, séduire, to seduce. Oh là là, le séducteur, la séductrice, séduire, to seduce. Le séducteur, la séductrice. Numéro 4, 4. Ok, 4, c'est le producteur, la productrice, producteur, productrice, producteur, productrice, trice, producteur, productrice, produire, to produce, like produce a movie. Producteur, productrice, producteur, productrice. Numéro 5, le directeur, la directrice, le directeur, la directrice. Diriger, to direct, to manage. Directeur, directrice. Numéro 6. Numéro 6 c'est quoi? L'instructeur, l'instructrice, l'instructeur, l'instructrice, l'instructrice, l'instructeur, pardon, l'instructeur, l'instructeur, le instructeur, la instructrice, to instruct, instruire, instructeur, la instructrice, l'instructeur, la instructrice, l'instructeur, la instructrice, instruire. Alright, I need to pay attention because I'm translating and sometimes, oops, I may forget to pronounce the end properly in French. So it's again, you know, once you speak in the language only French, it's going to be all natural. Okay, le numéro 7, le rédacteur, la rédactrice. Diriger, to write, to edit. Rédiger, rédacteur, rédactrice. Rédacteur, rédactrice, to write, to edit. The people who are writing or editing something. Numéro 8, le créateur, la créatrice, créer, to create.
le créateur, la créatrice, le créateur, la créatrice, les amis. Ok, numéro 9, l'acteur. L'acteur, l'actrice, l'acteur, l'actrice. Agit, agit, to act. Okay, l'acteur, l'actrice. Numéro 10, le protecteur, la protectrice. Le protecteur, la protectrice. Le protecteur, la protectrice. La protectrice. Protectrice. Protéger, protéger, protéger. Numéro 11, l'inspecteur, l'inspectrice. L'inspecteur, l'inspectrice. Inspecter, inspecter, inspecter. L'inspecteur, l'inspectrice. Inspected, to inspect of course. Numéro 10, le protecteur, la protectrice, protéger. Ok. Ok, le protecteur, la protectrice, l'inspecteur, l'inspectrice. Ok. Numéro 12, le provocateur, la provocatrice. Ouh là là, always, toujours, toujours. Le provocateur, la provocatrice, provoquer, to provoke. Provoquer, to provoke. Le provocateur, la provocatrice. Numéro 13, le conservateur, la conservatrice. Conserver, to preserve. Ok, encore une fois, 12, le provocateur, la provocatrice. Provoke, provoquer, to provoke. Provoquer, to provoke. Numéro 13, le conservateur, la conservatrice. Conserver, to preserve. Okay. Let's do number 14, numéro 14. Le décorateur, la décoratrice, décorer, to decorate. Le décorateur, la décoratrice, le décorateur, la décoratrice, décorer, to decorate. Numéro 15, l'organisateur, l'organisatrice, organiser, to organize. L'organisateur, la organisatrice, organiser. L'organisateur, la organisatrice, organiser. Ok, numéro 16. Numéro 16. Le préparateur, la préparatrice. Pardon, le réparateur. Pas préparateur. Mais ça existe aussi. Numéro 16, le réparateur, la réparatrice. Le réparateur, la réparatrice, réparer, réparer. Le réparateur, la réparatrice, réparer. Numéro 17, l'informateur, l'informatrice, informer. L'informateur, l'informatrice, informer. L'informateur, l'informatrice, informer. Le réparateur, la réparatrice, réparer. Ok, on va continuer. Let's continue. Numéro 18, l'illustrateur, la illustratrice, l'illustrateur, l'illustratrice, l'illustrateur, l'illustratrice, illustrer, illustrer, to illustrate. Numéro 19, le modérateur, la modératrice, le modérateur, la modératrice, modérer, to moderate, le modérateur, la modératrice. 18, l'illustrateur, la illustratrice, illustrer. 19, modérateur, la modératrice, modérer. Ok, on va continuer. Numéro 20, l'administrateur, l'administratrice, to administer, to administer, to run a business, to run a place. Ok, administrer, l'administrateur, l'administratrice. 29, le rondeur. Okay, so this is not a verb, this is just a noun. Le rondeur, the roundness. So it talks about the shape. Le rondeur, the roundness. Okay. 22, le grandeur,
the greatness, the size, le grandeur. It's just an abstract quality. Le grandeur de Paris, yeah, the greatness of Paris. It's an abstract quality because a lot of people may think that, yeah, the greatness, the size of Paris, okay, le grandeur. Le froideur, the coldness. It's an emotional or physical thing. Oh, je peux sentir le froideur. Le froideur. I felt the cold. I was able to feel the cold. Le froideur. So emotional or physical, but it ends in dor. Okay, le grandeur, le froideur, le froideur. Numéro 24. Le chaleur, le chaleur, le chaleur, the warmth. Numéro 25, le douceur, the softness, the sweetness. Oh, le douceur de cet homme était magnifique. The softness of that man was incredibly good, whatever he was doing, talking or acting, performing. Le douceur. Numéro 26, le lenteur. Oh my God. Le lenteur. Le lenteur, the slowness. Slowness. Okay. So it is a description, right, of something to be very slow. Le lenteur. Numéro 27, l'auteur, the height, the arrogance. Literal or figurative, right? You can say, oh, l'auteur de cet bâtiment, ooh la la, impressionnant. So, the height of that building, impressive, right? Or you could say, oh, l'auteur de cet homme, the arrogance of that man. L'auteur de cet homme, the arrogance, okay? L'auteur. Le largeur, the width, spatial, space. Le largeur, so the width. Numéro 29. Le profondeur, the depth. Physical depth or metaphorical. If you're referring to an idea of how someone is, processing a thought, and you can say, oh, le profondeur de sa pensée, okay, the depth of his thought. Or you can say that le profondeur, and then you mention a physical thing of de la mer, of the sea. Le profondeur de la mer, oh, the depth of the sea. Okay, le saveur, flavor, description, le saveur, oh, j'adore le saveur. And then 31, le couleur, c'est magnifique. Le couleur, there's no verb, there's no verb like coloré, no, le couleur. Okay, it's a visual descriptor, okay. La nourrice, c'est la nanny, so the person in charge of, the upbringing of a child that does not belong to her. La nourrice, nanny, okay. And then we have 33, la matrix, the womb too, yeah. Anatomical, la matrice de la femme, or abstract, la matrice de lo programme, okay, the matrix of the program, la matrice, la cantatrice, the female opera singer, la cantatrice, 34, okay, and I added additional ones for you to learn. La Clémence. Okay, no, it's not my friend Clemens, okay? So La Clémence. It sounds like the name of my friend, but no. Okay, La Clémence. Okay, la justice. La malice, mischief. Oh, la malice de cet enfant. Okay, the mischief of that child. La malice. L'avarice, the greed. Oh my gosh, the greed. Such a greedy guy, okay? La malice, l'avarice,
L'avarice a des malices. Okay. Yeah, it could be right. Yeah, l'avarice a des malices. Okay. Mais il y a de la justice. L'avarice, la malice, la justice. Okay. All right. Thank you, everyone. Continue to practice. Continue to practice. Good luck. Bonne chance. N'oubliez pas de vous abonner. Don't forget to subscribe. We'll see you on the next one.